Good morning. This situation of having translation shortens the time, of course, and I'll try to work within 1 hour. I'm very pleased and honored to be here. Buenos días a todos. Esta situación de que hay un traductor consecutivo que tiene que traducir todo lo que tengo que decir hace que tengo menos tiempo de lo previsto, pero sin embargo voy a tratar de ser breve y quedarme dentro del tiempo asignado 1 hora. Es un gran honor, un gran placer para mí estar con ustedes hoy día. When I prepared my lecture, I was thinking particularly of students and also the theme of interdisciplinary interactions or work. Cuando estaba preparando mi ponencia, estaba pensando especialmente en los estudiantes y también la interacción entre las diferentes disciplinas. Whenever I begin to teach a new group of students somewhere around the world, I start by saying, I'm not going to try to teach you what architecture is. I'm trying to teach you to know yourself, who you are. Cuando yo empiezo a enseñar a los estudiantes de arquitectura en todas partes del mundo, primero les digo, no trato de enseñarles lo que es la arquitectura. Lo que trato de hacer es enseñarles a ustedes a aprender quiénes son ustedes. For me, working as an architect is fundamentally an existential journey or exploration. So instead of going to show you individual architectural projects, I rather show you one example of how to live one's life as an architect. Entonces, cuando trabajo como arquitecto, para mí lo más importante es el recorrido y la exploración existencial. En lugar de mostrarles proyectos, voy a mostrarles un ejemplo de cómo vivir con la arquitectura, cómo vivir como arquitecto. Totally irrespective of the social implications or values, I consider an architect's life a privileged life, because I can't think of any profession, with the exception perhaps of writers, which gives you such an opportunity or huge amount of opportunities to understand the world and more particularly your own relationship with the world. Sin pensar en las implicaciones o los valores de la arquitectura, para mí la vida del arquitecto es una vida privilegiada, porque no puedo pensar en ninguna profesión en el mundo, aparte de los escritores, los autores, que te da una oportunidad para entender el mundo y entender la relación que tienes con el mundo. Maurice Merleau-Ponty, my favorite philosopher, has this wonderful sentence: how would the painter or poet express anything other than his encounter with the world? I would say every profound architect is bound to work on this very same issue, how I encounter the world. El filósofo francés Maurice Merleau-Ponty siempre tiene una citación que me gusta mucho, que cómo es posible para un pintor, un artista, acercarse del mundo si no es justamente ese encuentro con el mundo. Y eso es lo mismo para la arquitectura. La arquitectura es el encuentro con el mundo. Another philosopher who's known among architects, Ludwig Wittgenstein, has this note in his notebook: working in philosophy, like work in architecture in many respects, is really more a working on oneself, on one's own interpretation,
on one's way of seeing things. Para esclarecer lo que estoy tratando de decir, también voy a citar al filósofo Ludwig Wittgenstein, que escribe en una de esas notas que trabajar en la filosofía, como el trabajo en la arquitectura en muchos aspectos, es realmente más un trabajo con uno mismo, sobre su interpretación de las cosas, sobre su manera de ver las cosas. I want to emphasize this introspective perspective in opposition to professionalist training in architecture. I'm very critical of taking professionalist role as the model or target for education. I think education in any creative field has to start with the self of each individual student. Yo siempre trato de destacar la parte introspectiva de cualquier trabajo, sobre todo el trabajo creativo. No me gusta ese enfoque profesionalista de cualquier capacitación en la arquitectura, por ejemplo. Soy muy crítico de cualquier modelo profesional o cualquier papel profesional en la educación. Para mí, es el trabajo con uno mismo y descubrirse a uno mismo que es la verdadera educación. One of my favorite writers, Jorge Luis Borges, has this epilogue in the collection of his poems. A man sets himself the task of portraying the world. Over the years, he fills a given surface with images of provinces and kingdoms, mountains, bays, ships, islands, fish, rooms, instruments, heavenly bodies, horses and people. Shortly before he dies, he discovers that this patient labyrinth of lines is a drawing of his own face. I realize that my 78 years are exactly this, unconsciously drawing my own face with the pretense of describing something in the world, but actually we can only describe what is inside us. Quisiera citar a Jorge Luis Borges, que dijo en la colección de su poesía, dijo que un hombre se pone ante sí la tarea de retratar el mundo. A través de los años llena una superficie dada con imágenes de provincias y reinos, montañas, bahías, barcos, islas, peces, cuartos, instrumentos, cuerpos celestes, caballos y gente. Y justo antes de morir descubre que este paciente laberinto de líneas es solamente el rostro suyo. Y pienso yo que en los 78 años que he trabajado en eso, he pensado que estaba dibujando al mundo, pero no estaba dibujando al mundo, sino, como Borges, dibujando mi propio rostro. My soul is really a farm boy's soul. I lived the war years, 5 years, at my grandfather's humble farm. So the most decisive years in my life were spent on a farm, living farm life and working as a farmer. And one of the conditions that I understood early on, every man has to be able to do everything important or necessary in life. In that village, scattered village, there were only two specialists, the priest and the blacksmith. Everything else was done by everybody. Mi alma es realmente el alma de un agricultor, de una persona que tiene una finca, porque durante los años de la Segunda Guerra Mundial yo me quedé viviendo en la finca de mi abuelo,
eran años decisivos para mi formación. Viviendo en esta finca, hacía las tareas de un agricultor y aprendí que cada persona tiene que aprender a hacer las cosas por sí misma y todas las cosas que son importantes y necesarias son las cosas que uno hace por sí mismo. En el pueblito donde vivía había solamente dos especialistas, digamos, el sacerdote y el herrero. In my life as a farm boy, I learned early on that there are really no boundaries. Life and the world is a singularity. And you should not be frightened to do things that you have never done before, or fear to take on a job you have never thought of doing. It's very much a matter of basically a matter of your self-confidence, whether you can do something or not. Yo, como una persona que vivió y creció en una finca, aprendí muy temprano en la vida que no hay fronteras. Aprendí muy temprano en la vida que no hay fronteras. La vida y el mundo son singulares. No hay que temer a nada. No hay que temer a asumir cosas que usted desconoce por completo. Since my first year in architecture, I have worked with numerous artists, composers, writers, poets, painters, sculptors, musicians, also philosophers, scientists, therapists, because I can't see any boundaries. We are all connected with the human brotherhood, and I would advise you students to start to seek friends among other people than your colleagues. En mi primer año de arquitectura empecé a trabajar con un gran número de diferentes personas de diferentes profesiones, artistas, poetas, músicos, escultores, filósofos, científicos, terapeutas. Para mí todo el mundo, todas las personas están interconectadas, formamos una gran hermandad y recomiendo a todos los estudiantes que hagan lo mismo. Life is a wonderful thing. It takes you where it wants to take you if you give your life a chance. I usually advise my students the worst thing you can do to yourself is to plan your life. Let life plan your life. And I'm absolutely sure that I wouldn't have done the things and seen the world as much I have if I had made a plan. No, life has to be played by the ear. Para mí la vida es algo muy maravilloso. La vida te lleva donde quiere llevarte y donde permitas que te lleve. Para mí lo peor que uno puede hacer con su vida es tener un plan de vida. Hay que dejar que la vida te lleve y que la vida misma sea tu plan. I never decided to write anything. Now I'm working on my 56th book. Nunca decidí o tomé una decisión para escribir algo. Eso nunca fue mi acometido. Pero ahora estoy escribiendo el libro número 56. I want to emphasize that although I'm often introduced as a theoretician and now increasingly also a writer, I'm a maker. I'm basically a maker. And all my philosophical and theoretical ideas arise from making. Ahora la gente me presenta como si fuera un gran teórico, un gran escritor, pero realmente no soy eso. Soy un hacedor y toda la filosofía que tengo surge del hecho que yo hago cosas. Soy un hacedor.
Here are some covers of some of my books. I have written in somewhat surprising areas like cinema, existential space in cinema, and animal architecture. Now the next book, which will come out in the beginning of next year through MIT Press, is on architecture and neuroscience. At the very moment, I'm working on a book on architecture and atmospheres. So I tell this just as an example of if you stop planning categorically what you wish to do, the energy in your life will take you to surprising situations. Aquí están unas portadas de mis libros. Hay un libro aquí sobre el espacio existencial en el cine. También otro libro sobre arquitectura animal. El próximo año MIT en Estados Unidos va a publicar mi libro que estoy escribiendo ahora sobre arquitectura y ciencia oral. Y estoy trabajando en un nuevo libro que es sobre arquitectura y la atmósfera. Si usted no planifica su vida, usted va a poder hacer mucho más cosas que si usted tenga un plan. I think we tend to believe that culture is a progress. It's like a huge wave that progresses. The older I become, the less I see any progress. I think progress is an illusion in the same way that the forward movement of huge waves is an illusion. We all know from school physics books that all that happens in water is that water particles go around like this, and their collaborative, effort or effect is the forward-moving wave. Nosotros siempre pensamos que la cultura tiene que ver con el progreso, que es algo que avanza, que es como una ola que avanza hacia adelante. Pero mientras más viejo me pongo, menos pienso que existe ese progreso, ese avance. El progreso, el avance es una ilusión. Usted puede ver las olas que nos dan una ilusión de progreso, de avance. Pero si usted estudia física, usted se da cuenta que son las partículas de agua que dan vuelta y vuelta y vuelta y dan esa ilusión de progreso. I believe that we all are particles in the great process of civilization, but what we do in our lives, we just go around in circles. Perhaps those circles get a little bit bigger in their radius, but eventually we do movements like that. But when 6 billion people do that same, it creates the effect of huge waves. Yo, para mí, creo que somos partículas en el gran proceso de la civilización, pero nuestras vidas individuales dan vuelta y vuelta, círculo tras círculo tras círculo. Y cuando pienso en los 6.000 millones de habitantes en el planeta, ese mismo efecto veo, dando vueltas y vueltas y vueltas. These are some thoughts by one of my favorite writers, Joseph Brodsky. I have never asked the previous lecturer how much he's related with Joseph Brodsky or not, but at any rate, a great, great thinker. He speaks in several of his essays about the importance of uncertainty. I think universities make a big, huge psychological mistake by emphasizing or guiding students to seek certainty. No. Universities should teach students, young minds, to tolerate uncertainty. Yo siempre pienso en un gran escritor preferido mío,
José Brodsky, un poeta ruso, le quisiera preguntar al ponente anterior, Alexander Brodsky, si tiene alguna relación con ese poeta ruso. Brodsky siempre hablaba de la importancia de la incertidumbre en la vida y pienso que los profesores de universidad cometen un gran error cuando tratan de orientar a los estudiantes a las cosas que son ciertas, a las certezas, a la certidumbre. Más bien dicho, deberían enseñar a los estudiantes a tolerar la incertidumbre. Poetry is a tremendous school of insecurity and uncertainty. You never know whether what you've done is any good, still less whether you'll be able to do anything good tomorrow. If this doesn't destroy you, insecurity and uncertainty in the end become your intimate friends, and you almost attribute to them an intelligence of their own. My world gets more and more uncertain and insecure every day, but I have educated myself to tolerate that fundamental existential uncertainty. La poesía es una gran escuela de inseguridad e incertidumbre. Cuando uno escribe poesía, nunca sabe si algo que está haciendo vale la pena y si mañana va a poder hacer algo bien tampoco. Entonces, si esa inseguridad, si esa incertidumbre no le destroza a uno, entonces es una gran escuela para su obra y se vuelve un amigo íntimo de su inspiración. Mi vida, mi mundo se vuelve cada día más incierto, más inseguro, pero uno tiene que aprender a tolerar esta incertidumbre y esa inseguridad. One more surprising sentence from Joseph Brodsky. Uncertainty, you see, is the mother of beauty. Otra frase del poeta ruso Brodsky es que la incertidumbre es la madre de la belleza. As I said, I'm not going to talk about buildings or singular projects. I'm going to speak about thinking processes and certain themes that obsessively return in anything I do. No voy a hablar de edificios o proyectos míos. Más bien dicho, prefiero hablar de procesos de pensamiento, de reflexión y también de los temas que regresan y regresan en mis obras. I will talk about 12 themes. Maybe I will skip over some of them to save time. The themes are continuous line, penetration, circle, arc, joint, touch, matter, scale, light, landscape, stairway, column, and time. Voy a hablar de 12 temas que me parecen muy importantes. Esos 12 temas, en una forma desordenada, son línea continua, cortar a través de algo, la penetración. Tercero, el círculo y el arco. Cuarto, el tacto. 5, la materialidad. 6, la escala. 7, la luz. 8, el paisaje. 9, la columna. 10, el tiempo. 11, las gradas. Y 12, los detalles. I also do somewhat artistic work, pieces like this, which was the symbolic piece at Venice Biennale when I had my personal exhibition there in 1991. I don't call them sculptures, I call them architectural objects. También les muestro aquí un símbolo, una obra de arte mía que se presentó en la Bienale de Venecia en 91. Es un símbolo para mí y para mí no es realmente arquitectura. Since my
student years, I have admired great artists, and particularly their capacity to draw a human figure with almost a singular undulating line and define at the same time a form and space on two different things on the two sides of the line. Desde que yo era estudiante, admiraba mucho a los artistas que lograban con un solo trazado, con una sola línea, hacer la figura humana, una línea que ondulaba con la forma y el espacio en su alrededor. In my objects and architecture, in almost every project, there is a moment when I almost unconsciously try what would come out if I used the idea of a continuous line. Cuando hago mis objetos y mi arquitectura, siempre pienso en cada proyecto qué pasaría si, sin pensarlo, sin hacerlo conscientemente, qué haría si fuera solamente una línea trazada como la línea del artista que forma la figura humana. I also work in graphics, and one of my favorite things is to design letters, which is one of the most difficult things. The most difficult thing for a designer is to design a chair. It's much more difficult than design a good building. Designing a letter or whole alphabet that works beautifully is somewhere between those two. Yo también trabajo en lo que se llamaría arte gráfico. Uno de mis diseños preferidos es diseñar letras. Es una tarea bastante difícil. Igual para un diseñador, diseñar una silla es mucho más difícil que diseñar un edificio. Diseñar un alfabeto, letras, es un gran desafío. Most of these furniture pieces are also technical experiments. This is a chaise longue which revolves around one single axis, and the material is lamination of plywood and carbon fiber. The thinnest part is only 5 millimeters thick, which makes it very flexible, so that you feel that you are almost sitting on somebody's lap, in somebody's lap. También trabajo en hacer muebles. Aquí está una chaise longue, que es una silla larga para descansar, y es un experimento técnico para mí. Esta silla se mueve sobre un solo eje, tiene aglomerado y también laminado de carbón, y está muy delgado y muy flexible. Y cuando uno se sienta en esta silla, uno sienta como estuviera sentado en el regazo de alguien. Whenever you cut through matter, like here, a kind of a mask appears. And for me, all facades are masks. There is an animistic reading in facades of buildings. Para mí también otro elemento es cortar a través de algo, por ejemplo aquí lo que tenemos en el escenario. Y para mí eso forma una máscara. Todas las fachadas son máscaras para mí. Las fachadas de los edificios son como máscaras animistas. At some point in my life, my colleagues used to call me the architect who designs holes. This is the Finnish Cultural Institute in Paris, opposite the Sorbonne. The doors are brass plates with holes drilled through and glass lenses inserted in them for the reason of evoking curiosity and a subtle invitation. Mis colegas solían llamarme el arquitecto que hace hoyos, que hace huecos. Aquí está, frente a la Sorbona, en París, o el Instituto de Arquitectura, con agujeros dentro de la puerta principal. Esos agujeros llevan a la gente a volverse más curioso.
Circle has always interested me because of its completeness. And also arcs tend to complete in an imaginary way as a full circle, so arcs are powerful shapes. También otro tema que me gusta son los círculos porque indican que algo está completo. Los arcos también, de forma imaginaria, sugieren el círculo y por lo tanto también sugieren algo que es completo. This is a model for a studio and a residence of a designer couple which was never executed. The distance between the 2 points is 40 meters. This is a rock polished by glacier 15,000 years ago, and the wall meets the stone and creates an erotic point. I think eroticism and sensuality are very essential aspects of architecture, and one of the weaknesses of contemporary architecture is that it has completely lost this sensual, erotic suggestion. Aquí está un modelo para un estudio, una residencia para una pareja que eran diseñadores. Desgraciadamente nunca se ejecutó ese proyecto. Usted puede ver la distancia entre los dos puntos, que es 40 metros. Y la piedra aquí es una piedra de 15,000 años y la pared se encuentra con esta piedra antigua pulida por el tiempo. Ese encuentro con este punto y la pared es un punto erótico. Eso muestra que la parte erótica y sensual de nuestro trabajo es esencial, y eso es lo que estamos perdiendo con la arquitectura moderna, la sensualidad y el eroticismo. This is my only built work in America. It's the rival plaza of Cranbrook Academy near Detroit, and it's also one of the most precise astronomical instruments ever conceived. I will speak about it in the end, but since it deals with celestial circular motions, the whole geometry arises from circles. Aquí es el único proyecto que pude ejecutar en Estados Unidos, en la ciudad de Detroit, es en una plaza. Además de ese proyecto es uno de los instrumentos astronómicos más precisos porque tiene que ver con la geometría de la moción circular, del movimiento circular de los cuerpos celestes. Y voy a hablar de eso más tarde. The circle and arc are also shapes of intimacy and embrace. Los círculos y los arcos también son formas que sugieren la intimidad y también el abrazo. This is the house and sauna bathhouse for a Finnish art collector. Here is the lake and a slope. The house itself steps away from the slope to look at the lake and follow the sun, whereas the sauna does the opposite move. It seeks intimacy by sticking its head into the ground. Aquí está la casa y una pequeña casucha de sauna, de baño de vapor en Finlandia para un colector de arte finlandés. Está frente a un lago, pero también detrás está una colina. Y entonces la casa se aleja de la colina y mira hacia el lago y el sol, mientras que el sauna hace lo contrario y se mete dentro de la colina, dentro de la tierra. The interior has two axes, a long spacious axis and then another short axis where you are physically held by the building. Adentro tenemos dos ejes, un eje largo y un eje corto que mantiene
el edificio, la casa. Many of you must know the Finnish cult institution, the sauna bath, where you sit on the platform in around 100-degree temperature. And in this case, I located the sauna precisely so that while you are sitting in the ultimate heat, you are looking into this point of escape on the opposite shore. And that is for the purpose that you cannot meditate if you are looking at something at close distance. Your imagination needs this feeling of focus in infinity. This is the psychological motive. Aquí está la pequeña casita para el baño de vapor, que es conocido en Finlandia como sauna, y uno se sienta en una plataforma en un calor de 100 grados. Y justamente ubiqué este sauna precisamente porque mientras que uno está sentado en el sauna, hay por la ventana un punto de escape para la mirada por la ribera del lago. Uno sabe, gracias a la psicología y la meditación, que para poder meditar, contemplar, se necesita enfocarse en un punto alejado, no en un punto muy cerca de uno mismo. The same psychological idea was used with the fire. The fireplace pushes away outside the house, and the back wall is made of heat-resistant glass, so that when you have your fire on, you have the fire and heat, the intimate experience right next to you, but then you can also zoom into the horizon. I tell these minute examples just for the case that architectural form as form has no meaning. The meaning arises from the experience, and you have to be able to simulate the experience. I have recently written a long essay on empathic imagination, which I think schools of architecture should teach. They should teach empathic imagination. También aquí está otra idea psicológica que está plasmada en una chimenea. Usted puede ver que hay una pared de vidrio resistente al calor y usted tiene no solamente la parte íntima del fuego, del calor, pero puede ver de lejos hacia el horizonte con esta chimenea. Hay que entender que la arquitectura en sí, la forma, no tiene ningún significado. El significado siempre viene de la experiencia y nosotros como arquitectos tenemos que simular esa experiencia. Yo he escrito un ensayo y trato de enseñar también lo que se llama la imaginación empática. Y los arquitectos deberían enseñar esa noción de imaginación empática. Joint is one of the foundational ideas in architecture, and I practice joints by making objects, architectural objects. This is a real architectural joint for a holiday housing system. The rather complex-looking joint here permits adjustment in all directions because of inaccuracies in casting the concrete columns. Aquí está lo que se llamaría una articulación, que es un elemento muy esencial en toda arquitectura. Aquí está una pieza articulada para un balneario y su sistema de vivienda, lo que permite ajustar la articulación en todas las direcciones. This is a temporary exhibition pavilion constructed next to Alvar Aalto's famous Villa Mairea for one summer. Aquí está una exposición de un pabellón que es temporal para Alvarado. The heaviest element weighs 49 kilos for the purpose that
two men can easily handle a 49-kilo piece without scratching it, and also construct the building without any scaffoldings. Son piezas de 49 kilos. Es fácil para dos hombres levantar eso sin hacer ningún rasguño y permitir la construcción sin problemas. This system certainly appears rather Japanese, but the Japanese feeling comes from the logic itself, not from an aesthetic, how would I say, imitation. This is the only joint in the whole system, which, if you can imagine, it is one extruded aluminum piece which is cut into pieces. One is fixed, screwed to the column, and the other one to the beam, and then there is a metal piece that locks it, which can be opened and closed as many times as one wishes. Este sistema parece ser japonés, pero es la lógica que es japonés, no la estética. Uno no trata de simular la estética, sino que la lógica misma parece japonés. Es la única articulación en todo el sistema. Es una pieza de aluminio con una parte fijada a la columna y otra parte que está fijada a la viga. The concrete columns were done by using Army anti-tank shots, which create 8,000-degree temperature that melts 2 inches of steel immediately. Shooting that anti-tank shot vertically melts anything, clay, stones, everything. And in a minute you have a beautiful ceramic tube in which you can insert your reinforcement bars and fill it with concrete. And there is no damage to the setting. Aquí están unas columnas de hormigón contra las cuales hemos disparado munición de ejército contra tanques. Con este disparo se puede derretir cualquier cosa, que sea arcilla, piedra, y con base en eso se cree una pieza hermosa de un tubo de cerámica en el cual podemos poner las barras reforzadas de hormigón. Two joints of mine, our own dining table, and the urn of my minimalist architect brother-in-law, for whom I designed his coffin and urn, and I felt it was appropriate to bury a minimalist in an urn which reveals no joint at all. Aquí están dos articulaciones. Una es la articulación de la mesa de mi comedor y otra es para mi cuñado, que es un artista minimalista. Entonces hice una urna para él donde se esconde o donde se oculta la articulación. I have come to the conclusion through 50 years of working in architecture that the most important sense is not the eye. The most important sense for architectural experience is the touch. Not necessarily the actual touch, but the ideated touch, which is in our ears, in our eyes, in all our senses are means of touch. And one of the problems in contemporary architecture is, again, that we have forgotten the sense of touch. Yo he concluido, después de 50 años trabajando en la arquitectura, que el sentido más importante de nosotros no es el ojo, no es la visión, sino el tacto. No el tacto solamente con la piel, pero también el tacto que logramos cuando escuchamos algo, cuando utilizamos a todos nuestros sentidos. Y eso es lo que hemos perdido con la arquitectura moderna.
y yo siempre trato de recordarme utilizar este sentido en mi arquitectura como una puerta en mi casa donde utilizo 3 dedos para abrir la puerta. For me, the door pull of a house is the handshake of the house. That's when you are in intimate contact with the house, you say, good day. And that is why I think every building could or should have an individual special handshake. I always make sure that I have a chance to design a unique door handle, a unique handshake for each one of my buildings. And in those door handles, I always introduce little details which are not visible directly at your approach, but when you slide your hand there, you get some tiny surprises which activate your sense of touch and you become more intimate with the building. Para mí, la puerta de una casa es como dar la mano a alguien, dar un apretón de mano a alguien, es como decir, hola casa. Y ese es el primer contacto que tenemos con la casa. Yo pienso que todos los edificios que construimos deberían tener su apretón de mano individual con el agarrador o el pomo de la puerta. Y además de eso, cuando diseño el agarrador, el pomo de una puerta, agrego ciertos pequeños detalles que no son visibles directamente, sino solamente cuando la mano se pone en el agarrador, entonces siente esos detalles. For my little exhibition at the Venice Biennale in 1991, I designed and produced 36 variations on the courtesy of a door handle. The door handle is not just stuck on the door, but it makes a little gesture to the approaching hand, a welcoming gesture. I call this architectural courtesy. I think we would be better architects if we had courtesy as one of our intentions, and that courtesy is in little tiny things. En la exposición en que participé en Venecia en 1991, yo hice y produje también 3 decenas de variaciones de agarradores de puerta. El agarrador de puerta tiene que dar algún tipo de gesto de bienvenida a la persona que coge. Y para mí la cortesía es un elemento muy importante en la arquitectura y deberíamos enseñar que la cortesía es importante y se manifiesta a través de pequeños detalles. For me, all the edges of buildings and objects are very important because you either touch them physically or you touch them through vision. And if they suggest a pleasant touch, they create a nice ambiance. Para mí, todos los detalles de los edificios son importantes. Si usted tiene el tacto incorporado en el edificio, que sea un tacto que se siente físicamente o a través de los ojos, da una sensación placentera y eso es sumamente importante. These are 2 little examples for muscular sense. The first and the last step in a stair, I think, should always be different because you stop there. There should be space for stopping. The other image is an exhibition of animal architecture in Helsinki, in which I filled the floor of the exhibition hall with 4 inches, 10 centimeters of sand, with the idea that our muscular memory is so archaic that when we walk in deep sand, we forget that we are in the middle of the city, and it worked exactly that way. También el sentido muscular, el sentido de nuestros músculos hay que incorporar en la arquitectura. Hablemos de las gradas. Por ejemplo, la primera grada y la última grada son muy importantes. Siempre son espacios donde descansamos un ratito. Entonces hay que diferenciar la primera y la última de las demás gradas.
Cuando hablamos de arquitectura animal, entonces aquí está un ejemplo de que yo puse 10 centímetros de arena en la ciudad y cuando la gente pisa la arena dentro de la ciudad, su memoria arcaica, muscular, se despierta y se olvida que está en la ciudad y piensa que más bien dicho está en el campo o en el mar. These are both examples of designs for the touching of the ear, the echo. Every one of you remembers how pleasant it is to walk in an old, small town, particularly at night when there is nobody else, and hear the echo of your own footsteps. You become a participant in the city. In these two cases, the steel wood ramps and stairs are for that purpose. I want to confess that for this building, which is next to Kremlin in Moscow, I received the Russian Federation Architecture Award from President Yeltsin at Kremlin, and it was a shoebox full of money. Bueno, el otro tacto es el tacto o el sentido del oído. Y el sentido del oído es muy sensible a los ecos. Usted se acuerda caminando en un pueblito, una aldea, muy de noche, y escucha en el silencio de la noche los pasos y los golpes de sus zapatos contra el pavimento. Aquí hice algo que simula esto con unas gradas de acero y de madera. Y gracias a ese diseño gané un premio que se llama el Premio de Adoración o de Veneración de Rusia, y recibí ese premio en el Kremlin de manos del presidente Yeltsin. ¿Y qué era el premio que me dieron? Era una caja, una antigua caja de zapatos con un montón de monedas. I'm skipping a few themes and go to the end. I just wanted to show one example of a combination of architectural space and painterly space. This is an exhibition of sculpture for which I made a huge watercolor painting, 15 meters wide and 4.5 meters tall, for each room in different colors, and they were made so that there is a wood frame, the cloth was suspended and then sprayed wet, and with textile rags, with textile color, squeezed the color, and gravity created these rather surprising spatial experiences. Aquí está otro ejemplo de una combinación de arquitectura y pintura y la creación de espacios arquitectónicos de pintura. Es una exhibición de esculturas, tenía con acuarelas, de 15 metros de ancho y 4,5 metros de alto para cada sala, para cada cuarto. Había marcos de madera, se esparcía humedad sobre la superficie y se agregaba pedazos de textiles y daba un efecto bastante sorprendente. This is one of my collaborations with artists, in this case with the famous British sculptor lady Rachel Whiteread. When we were asked to collaborate in an exhibition of snow sculptures, we were both interested in stairways, so we decided to make a stair. We took exactly the stairway in her studio in East London, turned it 90 degrees on its side, and it was executed in beautiful white snow, so that it's like a huge marble piece which has this East London stair lying sideways inside. También en Inglaterra tuvo la suerte de colaborar con el artista Rachel Whiteread para hacer esculturas de nieve. Entonces decidimos que el tema iba a ser las gradas y tomamos como modelo las gradas que tenía en su propia casa
y dimos la vuelta a las gradas para que estuvieran inclinadas dentro de la nieve y dio un efecto, un impacto estupendo. I just quickly show my smallest project. It's a gold coin to commemorate Jean Sibelius, the famous Finnish composer. The diameter of this object is 18 millimeters, and the design scale was 10:1. The architects are used to 1:10, but this is 10:1 scale. El proyecto más diminuto que jamás se ha realizado era una pieza de moneda para conmemorar el compositor finlandés Sibelius. El diámetro de la moneda era de 18 milímetros y la escala era 10:1, mientras que nosotros arquitectos estamos más acostumbrados a la escala 1:10. I just quickly show this tiny tea pavilion for one of the directors of Nokia, which the entire idea is to turn the normal manner of viewing landscape as a horizontal pan into a vertical pan, which changes completely the feeling of the landscape because the sky becomes such a strong element in that spatial reading. Aquí es otro proyecto que hice, es un pabellón de té para un director de la empresa Nokia en Finlandia. Y utilicé el tema del paisaje y lo que hice es dar la vuelta al paisaje de tal forma que no se presente de forma horizontal, sino de forma vertical. Y cuando se cambia eso, hace que el cielo se vuelve aún más importante. Well, I will very quickly explain a little bit about the Cranbrook project, which is about time. We all understand that architecture is about domesticating space, but it is equally importantly also domesticating of time. Architecture has the capacity to slow down, stop, or speed up time. Contemporary architecture tends to speed up time, but I don't think we need a faster time, experiential time. In my view, the task of architecture is to slow down time, our experience of time. Quisiera explicar rápidamente el proyecto Cranbrook. Es un proyecto que tiene que ver con el tiempo. Ustedes saben que la arquitectura se ve como domesticar el espacio, pero también lo que hacemos como arquitectos es domesticar el tiempo. Nosotros desaceleramos el tiempo, nosotros detenemos el tiempo y también nosotros aceleramos el tiempo. Y la arquitectura actual moderna, más que nada, acelera el tiempo, pero yo creo que no necesitamos ir más rápido. Nosotros tenemos que aprender a desacelerar y a detener el tiempo con nuestro trabajo. I was asked by the lady president of the Cranbrook Academy in Bloomfield Hills, Michigan, to design, to turn this spot where a new highway from Detroit meets the street network of the academy, and the commission was, Juhani, can you turn this into a place? I said, my plane leaves tomorrow at 8 o'clock from Detroit airport, but if we meet at 5 o'clock, I will show you a project. And I worked through the night. I was thinking about the geometries of the Cranbrook compound, which is, many historians say, it's the most beautiful setting in the entire America. There are axes, circles, colonnades, and this is what I suggested. She had told me the previous evening at dinner that when you come to this T intersection, you turn to the right to the Art Academy and to the left to the Institute of Science.
I took her hand gestures. Aquí está un otro proyecto. La presidenta de la Academia Cranbrook en Michigan, en Estados Unidos, quisiera que transforme un espacio de una carretera que iba hacia la ciudad de Detroit, pero eran las calles de alrededor de la academia. Entonces ella quería que yo transforme esto en un lugar arquitectónico y le dije, pero mi vuelo sale a las 8 de la mañana y no tengo tiempo para hacer nada, pero ella pidió, entonces a las 5 de la tarde dije, bueno, ya voy a trabajar en eso. Hice toda la noche pensando en la geometría que se destacaba en el Instituto Cranbrook, en la Academia Cranbrook, que era algo bastante hermoso, con diferentes ejes, columnas por todo lado, y empecé a trabajar en eso para transformar la parte a la derecha y la parte a la izquierda. In the stone walls of Cranbrook, I found singular stones which did not resemble any other stones in the walls. And I asked the director of the Institute of Science what stones these would be. He showed me a map of glacier America, and the fact that a mile-thick glacier stopped exactly where I was working on. And these are samples of stones that the glacier had brought hundreds of kilometers from Canada. So I selected 6 of those stones, and a stone company identified exactly from which part in Canada. The sample was brought to me 13,000 years ago, and then we quarried the columns. Entonces yo encontré unas paredes de piedra en la Academia Cranbrook que eran únicas, unas piedras únicas que nunca había visto antes, y pregunté al Instituto de Ciencia que estaba al lado de la Academia Cranbrook de dónde venían esas piedras, y me dijeron que eran de los glaciares que habían atravesado el paisaje y se habían detenido justo donde estaba asentado la academia. Habían atravesado centenares de kilómetros para llegar allí hace miles y miles de años. Tomé 6 de esas piedras y pedí que se identificaran. Eran piedras que tenían 13,000 años. Entonces pedí que se fuera a la cantera a sacar esas piedras. As you see, the columns are post-tensioned. Top reveals the end of the tensioning cable, and these are made in parts which derive from Fibonacci series. With that reference to Fibonacci series, I wanted to refer to the Renaissance sciences and arts. Como usted puede ver, la parte superior de las columnas tienen cables de tensión. Y con eso estaba tratando de referirme a las series de Fibonacci y también a las ciencias del Renacimiento. Well, at this point, I made a model of the whole installation and brought it to a studio of an astronomer friend who put the model on a camera stand perpendicular to the axis of the Earth, and he had a strong light in the other end of his studio and started to revolve the model. And 4 hours later he called me and said, "Jesus Christ, Juhani, you have invented the control panel of universe." Entonces hice un modelo de la instalación y llevé ese modelo al estudio de un amigo astrónomo, y él colocó esto sobre una plataforma para que esté en el mismo eje que la Tierra, y empezó a dar la vuelta al modelo, y 4 horas más tarde, después de hacer este
experimento me llamó para decirme, tú has inventado el panel de control del universo. After that, very precise work was done in the Helsinki University Astronomy Studio. For instance, we could run time with the computer hundreds of thousands of years back to the past and hundreds of thousands of years to the future in relation to the movements that the Earth does in relation to the Sun. I don't go into the details, but that complex relationship, which is never repeated, is expressed in the analemma figure. I won't go into these because I'm losing time, but I will just show one more aspect. Entonces, luego de eso, regresé a Helsinki y en el estudio de astronomía de Helsinki hicimos un trabajo bastante preciso acerca del tiempo y pudimos recorrer el tiempo centenares de miles de años atrás y centenares de miles de años hacia el futuro. Todo eso en relación con el movimiento de la Tierra con el Sol. Esa cosa compleja no se reproduce. The geometry of the project created this shape, which I knew is the Vesaika Pisces, which is the background of Jesus Christ in medieval art. And regrettably, there is a manhole on this sacred area. I asked whether the university would remove the manhole to some other place, but it would have cost another $1.5 million. So, entonces aquí está la geometría del proyecto. Con base en eso se logró crear esta forma que tuvo alguna relación con el arte medieval de Jesucristo en el pasado y pidió que se sacara este agujero que estaba allí colocado en este sector sagrado, pero dijeron que era imposible porque hubiera costado $1.5 millones. In our modern lives, we have forgotten that heaven is up there and hell is down here. And I wanted to remind everyone of this ancient understanding, and I remembered the painting of Hieronymus Bosch in the Prado Museum, where there is a curious manhole and strange events taking place around the manhole. So I suggested we take that detail, engrave it on a stainless steel manhole cover, but Prado Museum did not permit us to do it. Y luego, yo pienso que la vida moderna nuestra ha olvidado que el cielo se encuentra hacia arriba, mientras que el infierno se encuentra hacia abajo. Es un entendimiento antiguo que hemos perdido. Yo quería referirme a la pintura de Bosch en el Museo del Prada en Madrid. Y hay en esta pintura un agujero donde hay extraños acontecimientos. Y quería grabar esta parte de la pintura de Bosch para incluirlo en la tapa del agujero. Pero el museo no me permitieron. But I didn't give up my idea of heaven and hell. I called another astronomer friend and asked him to calculate the distance from the manhole cover to the other side of the world, and then define exactly where the imaginary vertical comes to the air again, and then calculate exactly the distance that the plumb line takes when it passes the center of the Earth. And these are the figures, and he sent this message to me
The plumb line extending down from this point will pass the center of the Earth at a distance of 21.3 kilometers. The line will emerge from the surface of the Indian Ocean about halfway between Kerguelen Island and Perth, Australia, 12,737 kilometers below this point. And I had that text engraved on the manhole cover. And it's interesting to look at people who visit the place to realize that there is something text. They start to read it, and when they get the message, the immediate reaction is to step away. Thank you.